So we've talked about biblical exegesis, Que hemos hablado sobre la exégesis bíblica and we've talked about cultural exegesis. y la exégesis cultural, That is understanding what the Scripture says, el entender de lo que la escritura dice, and número uno, understanding what's going on in the culture around us. y número dos, entender lo que está pasando en la cultura en nuestros alrededores. We must also do good congregational exegesis. También necesitamos hacer una exégesis de la congregación. So we've talked about biblical exegesis, Entonces, exégesis bíblica, cultural exegesis, exégesis cultural and congregational. y exégesis congregacional. This requires knowing Esto requiere conocer the people in our congregation a la gente en nuestras as congregaciones well as possible, lo más que sea posible and being acutely aware of the issues that they face. y teniendo una conciencia muy clara y muy profunda de lo que ellos están enfrentando en sus vidas. That's why pastoral care Esto es la razón que el cuidado pastoral is a part of sermon preparation. es una parte de la preparación de los sermones. Spending time with our people Invirtiendo o pasando tiempo con nuestra gente to understand what they're dealing with para entender lo que están pasando por. is essential to being able to exegete their situation. Es esencial en poder de entender y exigir su situación. You see, this is done in the context of the community or the culture in which they live. Se hace, what's that now? Congregational exegesis, Sí, within the community of the culture. La exégesis se hace en el contexto de la comunidad. If we're ministering to a group of people who are basically poor, Por ejemplo, si estamos ministrando a un grupo de gente muy pobre, we need to understand individually what they're dealing with, necesitamos entender individualmente lo que están enfrentando o experimentando as well as the major cultural implications of poverty. y necesitamos entender las implicaciones culturales en un sentido más general de la pobreza. So there are general truths about issues related to poverty. Entonces hay verdades generales sobre la situación de pobreza, But there'll be some specific aspects of that peculiar to our own congregation. pero probablemente vamos a saber que hay unos asuntos muy particulares acerca de la pobreza de nuestra gente. So it's in the exegesis of the biblical passage Entonces hacemos exégesis del pasaje bíblico and the cultural setting y del contexto cultural and the individual needs of the people in our congregation y las necesidades individuales de las personas en nuestras that have an congregaciones. impact on us as we seek to define the focus of the sermon. Y todo esto nos impacta en nuestra búsqueda de un enfoque singular para el sermón. So we're talking about biblical exegesis. Entonces, la exégesis bíblica, We're talking about cultural cultural, and congregational. congregacional There's also personal. y personal. This has to do with where you are and what you're experiencing as a preacher. Esto trata con dónde está usted como cristiano, como predicador en su vida ahora. What is going on in you ¿Qué está pasando adentro de usted and in your life? y en su vida? I had a son that was killed when he was 20 years old. Mi hijo mayor murió cuando él tenía la edad de 20 años. That impacted my preaching. Eso impactó a mi prédica. I would have lacked integrity had I not let that speak through my preaching. Si yo no había permitido que eso impacta a mi prédica, yo hubiera predicado sin integridad. It shaped some of the way I saw Scripture as well as the way I saw the community and the congregational needs. It was part of my understanding. La muerte de mi hijo modeló, en un sentido, modelaba la manera en la cual yo entendía la escritura, yo entendía las necesidades de mi congregación, yo entendía lo que está pasando en mi vida personal, todo eso. That's also true when we had our first grandchild. Y esto fue la verdad también cuando celebramos el
nacimiento de nuestro primer nieto. It's a part of who I am. Como para ser abuelo es parte de quien soy. And it's one of the aspects of the ways the Spirit works within Y me. es una de las dimensiones por la cual el Espíritu Santo obra en mí. So, what is the Spirit stirring up in your own life Entonces, ¿qué es que el Espíritu Santo está haciendo, moviéndose en su vida ahora? that will help you clarify the focus of the sermon? Que va a ayudarle de clarificar el enfoque del sermón, aclararlo. You see, engaging these four facets of exegesis Haciendo estos cuatro aspectos de exégesis will help you move toward a clear focus for the sermon. va a ayudarle a usted de moverse hacia un enfoque claro del sermón. The reason we need to include all of these dimensions of exegesis La razón que necesitamos hacer todos estos tipos de exégesis is that each scripture es passage que cada pasaje de la escritura will probably offer more than one possibility for the sermon focus. probablemente va a ofrecer más de una posibilidad para un enfoque. For example, look at the story of Zacchaeus in Luke chapter 19. Por ejemplo, en Lucas 19 tenemos la historia de Zaqueo. Now, there are at least four sermon foci that I can see in that story. Hay al menos 4 enfoques posibles para un sermón que yo puedo ver en este pasaje. You may be able to find another one. Y usted probablemente puede buscar otro, pensar en otro. But let me remind you of the story. Okay, voy a recordarles sobre la historia. Jesus has come to Jericho, Jesucristo ha llegado a Jericó and there's a tax collector there who wants to see Jesus. y hay un recaudador de impuestos que quería o quiere decir, ver a Jesús, But he's a short man, pero es bajo and there's a big crowd. y hay una multitud. And so he climbs up in a tree Entonces él sube en un árbol to see Jesus. para ver a Jesús. He's heard how famous he is. Ha escuchado sobre Jesús muchas And veces. when Jesus sees him, Y cuando Jesús lo vio, he says, "Come down, I'm going to your house." le dijo, bájate, voy a tu casa hoy. So he goes in the house of Zacchaeus, Entonces Jesucristo entró en la casa de Zaqueo has a meal with him, y comió con él. and it's such a transformational Y experience fue una experiencia tan transformacional that Zacchaeus says he'll repay anyone he's defrauded. que Zaqueo decía que él iba a reembolsar cualquier persona que él robó, más o menos, And will give half of what he owns to the poor. y que iba a dar, creo que una mitad de sus riquezas a los pobres. It's a simple but beautiful story. Una historia, un cuento simple pero bello. But there are at least four foci in this story. Pero hay al menos 4 enfoques posibles para predicar aquí. For example, Por ejemplo, our hearts are revealed by what we do with our assets. se revelan nuestros corazones por lo que hacemos con nuestras cosas. That is the statement of a focus. Esto es un dicho de un enfoque. Our hearts are revealed by what we do with our Se assets. revelan nuestros corazones por medio de lo que hacemos con nuestras cosas, That's how you write out a nuestros focus. beneficios. Es un ejemplo de cómo se puede escribir un enfoque. The second one that we see in this passage Un segundo enfoque posible en este pasaje, is appearances can be deceiving. las apariencias pueden engañarnos, Because it would appear porque parece that the worst sinner in town was this tax collector. que Zaqueo era el pecador más peor en todo este pueblo. That was probably the opinion of everybody in town. Probablemente la opinión de todos los demás del pueblo. But Jesus sobre él. looked beyond that appearance. Pero Jesucristo miró más allá de esa apariencia. So appearances can be deceiving. Entonces se puede engañarnos las apariencias. Is a second focus that can be preached from this Es sermon. un segundo The enfoque posible para predicar de este pasaje. Third one is seeking is a two-way street. El tercer enfoque posible es que la búsqueda es una ruta de 2 direcciones, más o menos. Jesus seeking us Jesucristo buscando a nosotros and us seeking y Jesus. nosotros buscándole a Él. Jesus came to Jericho Jesucristo fue a Jericó seeking Zacchaeus. buscando a Zaqueo.
Zacchaeus climbed up in the tree, Zaqueo subió en el árbol seeking Jesus, buscando a Jesús and they encountered one another there. y se encontró unos a otros. So Se seeking encontraron unos a otros. is a two-way street. Entonces el buscar, la búsqueda es una ruta de dos direcciones. Jesus seeking us and us seeking Jesus. Jesucristo buscándonos a nosotros y nosotros buscando a Él. A fourth focus for this Un text corto enfoque posible de este texto is Jesus brings real change to our lives. sería Jesucristo trae cambio real a nuestras vidas. One of the richest and possibly most greedy men in Jericho Uno de los hombres más ricos en Jericó y tal vez más tacaño became the most generous se convirtió en lo más generoso when he met Jesus. cuando se encontró con Jesús. Jesus brings real change to our lives. Jesucristo nos trae cambios reales. Now, because the scripture is so rich and offers us so many possibilities, Ya que la escritura es tan rica y nos ofrece tantas posibilidades concerning the particular foci of that sermon, con respecto a los enfoques posibles, we need to engage in cultural and congregational and personal exegesis necesitamos hacer el exégesis cultural, congregacional y personal to help us discern what it is the Lord would want us to say in that particular sermon and for that particular time and place. y bíblico para ayudarnos a ver lo que es que el Señor quiere que digamos en este lugar particular y en este tiempo particular basado en este pasaje particular. So before we leave this, Entonces, antes de que salgamos de este tema, I want to reemphasize for you quiero reenfatizar how important it is to develop a particular singular focus for the sermon. cuán importante es para desarrollar un enfoque particular, singular, claro, That grows out of your scriptural que exegesis viene del exégesis bíblica, as you also understand your culture, your congregation, and what's going on in you personally. mientras usted entiende lo que está pasando en la cultura, la congregación y su persona. And you write down that focus, Y usted va a escribir este enfoque, like those four different ones we just shared. como por ejemplo los 4 ejemplos de You Zaqueo. write down one, Usted va a escribir un enfoque that becomes the target. y esto es el blanco del sermón. That becomes the focus. Esto es el enfoque del That's sermón. the aim of the sermon. Este es el apuntar del sermón. Everything you say, Vamos allá, vamos a este enfoque. Cualquier cosa que usted va a decir en el sermón, everything you write, cualquier cosa que va a escribir sobre este sermón, everything you use in the sermon cada cosa que va a usar en el sermón, must contribute to completing that focus. tiene que contribuir al cumplir de este enfoque, That is to align with the focus. para se alinea con el enfoque. If you're preaching on Zacchaeus Si va a predicar sobre Zaqueo, and you go to the passage and you say, okay, there's these four different focus. y usted piensa en los 4 enfoques posibles, And I'm going to preach on Jesus brings real change to our lives. y usted piensa, ok, voy a predicar sobre el enfoque, Jesucristo nos trae cambio real a nuestras vidas. And that's my focus. Y esto va a ser mi enfoque. That means I don't spend 5 minutes talking about appearances can be deceiving. Esto significa que no voy a hablar por 5 minutos sobre el hecho que las apariencias pueden engañarnos. It means I don't spend some time talking about how our hearts are revealed by what we do with our assets. Significa que no voy a hablar en el sermón sobre el hecho que nuestros corazones son revelados por lo que hacemos con nuestras The cosas. sermon El sermón is about how Jesus brings real change to our lives. se enfoca trata con el hecho que Jesucristo nos trae cambio real a nuestras vidas y nada más. And that is the singular focus. Este es el enfoque singular And everything must contribute to y that. cualquier cosa que voy a decir en el sermón tiene que contribuir a este enfoque. Dios lo bendiga. Nos vemos.